Good evening, all students. First of all, we will need to take the attendance. Can you type your attendance on the command window? Hope you are listening to me. Can you hear me? Okay, 2%, 19, 5, 4. Please inform other students that the class is started. Please message in your WhatsApp group that the class is started. If any student joins, please type your roll number in the command window. That is in call messages. 13, 15, 7, 32, 31, 30, 28, 27. Is there anyone else? I am taking attendance first, so I want to know. And I will recheck the same attendance at the end of the class. Okay, we will just go for a revision. Already this subject is taught by Rahul sir to you, and I hope you are very known to this subject. And currently, I am going to take the revision of module 6, and I don't know how much portion can be completed now. I have already prepared the slides. So we will begin with the first slide, that is environmental impacts of energy utilization in India. Hope this topic is already known to you. And comparing all other countries, the China, United States, we are in the third position. And comparing the cities, you can see that Tantur, Faridabad, Gaya, Varanasi, Patna, Delhi, Lucknow are at the top of the table considering the data of 2016. This is a most important situation that all countries in the world is lesser pollutant than our cities. All first 7 cities, apart from Cameroon, the 10 cities all are in India. This is a major issue, and we are utilizing the maximum carbon dioxide due to fossil fuels. You know that in our country we are producing electricity as well as driving vehicles, or we are producing pollutants like carbon dioxide, carbon monoxide, etc. Most power plants in India running with the help of thermal, that is fossil fuels. And in Kerala also there is one major thermal power plant that is at Kayankulam, and using naphtha as their input. And this is a major scenario. We need to be very careful what are the impacts of energy and, into our earth. And considering all forms, I think all portions are covered to you. There are different environmental impacts of energy conversions. And it's not only the output, starting from the input, that is when we are producing an electricity, we are emitting a lot of things to environment. Considering a thermal power plant,
when we are producing an electric power, we can see that a lot of energy is transmitted to the environment through the chimney. It's a major issue. And after production, we are transmitting this electricity to individual houses by transmission lines. That's also high altitude lines and consumes a lot of land area and thus impact our environment very much. Uh, so we should be very careful and we should be very vigilant on environmental impacts of energy conversions. Hope you all are aware of these points. If you are not taught well, you can come to me anytime. I can help you for the upgrading of your subject. And whenever we are thinking about the environmental impacts, we must think about the alternatives for these a reduction of environmental impacts due to energy conversions. Currently, considering the bikes, we are converting fossil fuel like petrol, diesel to electric bikes. This is a major invention, but still the pollutions are not reduced. We should say pollutions are emitted, but the waste of things are not emitted because if we are continuously using the electric bike, you can see that our vehicle battery will be damaged and inside the battery, that is lithium ion battery or nickel batteries, that's very harmful for our society as well as environment. So it's not zero waste, but still it's zero pollution. സോ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എനർജി സിസ്റ്റം ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് fuel recovery, production and transportation, electricity transportation, spend of fuel emission. These are the important points. And we should be very much understood that environmental impacts of renewable energy utilizations, that all energy sources have say some impacts on environment. ഈ ലോകത്ത് ഇമ്പാക്ട്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു എനർജി സോഴ്സസും ഇല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ്, ഓയിൽസ്, നാച്ചുറൽ gases do sustainably more harmful than renewable sources like air, water, and all pollutions, damage to public health, wildlife habitat loss, water use, land use, and global warming emissions. So we need to focus on use of renewable energy sources such as wind, solar, geothermal, biomass, and hydropower, and also have less environmental impacts to the population. So we are going for something like uh, wind power. It's an important point. Wind power. It's a renewable energy source, and it is less impactful than fossil fuels like petrol and diesel, and it is not producing much emissions like carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, etc. And നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് definitely we can reduce global warming emissions. That's an important thing. And also we can reduce toxic pollutions. And we know that wind is abundant in nature and it's affordable. But the problem is we need a large area, land area for production of less power due to wind. That's a major issue considering wind power. And at least large wind facility require at least 30 to 141 acre of land for producing 1 megawatt power output capacity. It's a major disadvantage when we are thinking about wind power, and we are in need of wind turbines, etc., for production of wind power. And we can see that the 3.5 acre of megawatt distribution can be done after construction. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വിൻഡ് പവറിൽ നോക്കുക. നോർമലി
നമ്മളുടെ സാധാരണ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസിലേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് വിൻഡ് പവർ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലാൻഡ് ഏരിയ ആണ് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത്. ഒരു 30 to 141 ഏക്കർ ഓഫ് ലാൻഡ് റിക്വയർഡ് ആണ് ഒരു മെഗാവാട്ട് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതൊരിക്കലും ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കോ ഹാബിറ്റേറ്റിനോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഹാർംഫുൾനെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. പല വിധത്തിലുള്ള സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, വിൻഡ് ടർബൈൻസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലൈയിങ് ബേർഡ്സ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. കാരണം when they are coming through the wind turbine, they may stuck with the wind blades that may cause harmful for the flying objects. That's the only disadvantage coming to the study of wildlife and habitat studies. And we can go for public health and community, and sound visual impact are two main public health and community concerns associated with operating wind turbines, that is sound and visual impacts. നമ്മുടെ വിൻഡ് ടർബൈൻ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐ മീൻ, നിങ്ങൾക്കറിയാം വിൻഡ് ടർബൈൻ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വലിയ ബ്ലേഡ്സ് ആണ്, ആ ബ്ലേഡ്സ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് സൗണ്ട് വിൽ ബി ആൻഡ് വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ടർബൈൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാരണം നമുക്ക് വിഷ്വൽ ഇമ്പാക്ട്സ് ഉണ്ടാവാം. കാരണം ലൈറ്റ് വിൻഡിൽ തട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഹാർംഫുൾ ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ ഒരു ലാർജ് ഏരിയ മൊത്തമായിട്ട് വിൻഡ് ടർബൈൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് വിൽ മേ കോസ് visual impacts. Then vibration is also another issue while deciding wind power. That also can be reduced by continuous assessment. Vibration isolation should be done for proper wind power production. That can be reduced impact to the public health. അതേപോലെ we can use mufflers for reducing wind turbine sounds, and വളരെ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ടർബൈൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് മേ increase. That also may cause the area a little higher temperature. Then water use. There is no water impact associated with the operation of wind turbines. As in all manufacturing process, some water is used to manufacture steel and cement for wind turbines. That is the only use of water in a wind turbine. There is no direct usage of water in a wind turbine, but still at the production stage we are using. And the life cycle and global warming issues are the next points. While there are no global warming emissions associated with the operating of turbine, and there are emissions associated with other stages of wind turbine, its life cycle includes material production, material transportation, on-site construction and assembly, operation and maintenance, and decommissioning and dismantlement. These are the area we should be focused. There is no direct environmental issue. അഥവാ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിനൊന്നും കാരണമാവുന്നില്ല ഒരു വിധത്തിലുള്ള എമിഷൻസും നമ്മുടെ വിൻഡ് പവർ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റേജിലും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സ്റ്റേജിലും ഓൺ സൈറ്റിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതേപോലെ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ വിൻഡ് പവർ ധാരാളം രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എസ്റ്റിമേറ്റ് of total global warming emissions depends on a number of factors, including wind speed, percentage of time, wind blowing, and material composition of the wind turbine. ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എമിഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കമ്പയർ ടു അതർ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ വിൻഡ് പവറിന് ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെ വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അധികം ടെൻഷൻ ആകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. Second one is solar power. We know that all energy comes from the sun. So solar power is a renewable energy source and can be used for a long time. Considering current usage of solar energy,
it is just less than 0.5% of total solar energy produced. നമുക്ക് എർത്തിലേക്ക് വരുന്നതും സോളാറിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള എനർജീൻ്റെ അറൗണ്ട് 1% പോലും ഇല്ല. 0.5% ഓഫ് എനർജി മാത്രമേ നമ്മൾ കറന്റ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ എനർജിയും നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയി പോവാണ്. സോ സോളാർ പവർ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് point while producing energy, electricity, and it is a clean energy sources and it is not producing any toxic pollution or direct global warming emissions. And the potential environmental impacts associated with solar production are land use, habitat loss, water use, and use of hazardous materials and in the manufacturing, and can be greatly depending on the two technologies includes photovoltaic cells and concentrating solar power plants. ഈ രണ്ട് ഏരിയാസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വലിയൊരു ഇമ്പാക്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ലാൻഡ് നല്ല ഏരിയയിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹെബിറ്റേറ്റിനെ ചെറിയ രീതിയിൽ ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വാട്ടർ ആവശ്യമുണ്ട്. സോളാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾക്ക് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റേജിൽ അഥവാ നമ്മൾ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ സോളാർ സെൽസ് വേണം. സോളാർ സെൽസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കെമിക്കൽസ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും പല വിധത്തിലാണ് സോളാർ സെൽസ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് അഥവാ മാനുഫാക്ചറിങ് സൈഡിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരു വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ദ സ്കെയിൽ ഓഫ് സിസ്റ്റം റേഞ്ചിങ് ഫ്രോം സ്മോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് റൂഫ് ടോപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ലാർജ് യൂട്ടിലിറ്റി സ്കെയിൽ PV CSP projects are also plays significant role in level of environmental impacts. അതായത് വാട്ട് ഈസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം, അതായത് ഫോട്ടോ വോൾട്ടാനിക് ആണെങ്കിലും സോളാർ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിലും എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പവർ പ്ലാന്റ് ലാൻഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസേൺ. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്മോൾ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടൈപ്പ് ആവാം പല സ്ഥലത്തായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റേഡ് അറ്റ് റൂഫ് ടോപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. അതെല്ലാം തന്നെ നോക്കിയിട്ടാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട്സ് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആൻഡ് ലാൻഡ് യൂസ് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ലൊക്കേഷനെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ലൊക്കേഷൻ ലാർജ് യൂട്ടിലിറ്റി സ്കെയിൽ സോളാർ ഫെസിലിറ്റി ക്യാൻ ബി റൈസ് concerns about land degradation and habitat loss. Total land areas requires varies depending on the technology, the topography on the site, and intensity of solar resource. നമ്മൾ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റിന്റെ ഒരു ലാൻഡ് യൂസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വാട്ട് ഇസ് സൈസ് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടൈപ്പ് ആണോ, സ്മോൾ ടൈപ്പ് ആണോ, റൂഫ് ടോപ്പ് ആണോ. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡും അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ലാൻഡ് മാറ്റേണ്ടി വന്നു, ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ വരേണ്ടി വന്നു, അതേപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് ഡീഗ്രേഡേഷൻ സംഭവിച്ചു, അതുപോലെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ പ്രാണികൾ, ജീവികൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ഇമ്പാക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി, അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. സോ estimates utility scale photovoltaic systems range from 3.5 to 10 acre per megawatt. ഒരു മെഗാവാട്ട് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറൌണ്ട് 3.5 to 10 acre ഓഫ് ലാൻഡ് റിക്വയർഡ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ്, നമ്മുടെ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് റിക്വയർസ് 4 to 16.5 acre ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോർ 1 megawatt. It's an important problem. ലാൻഡ് ഏരിയ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സോളാർ പവറിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ. Unlike wind facilities, there is less opportunity of solar projects to share land with agricultural use. However, land impacts utility scale solar system can be minimized by setting them at lower quality locations such as brownfields, abundant mining lands, and existing transportation and transmission corridors. നമ്മൾ നേരത്തെ വിൻഡിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിൻഡ് ടർബൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ടൈം തന്നെ യൂസിങ് ടർബൈൻ വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർ റൺ എ മോട്ടർ. That motor can be used for agricultural activities.
അതായത് ഒരു എനർജി കൺസർവേഷൻ അത്രയും വരുന്നില്ല, കൺവേർഷൻസ് അധികം വരുന്നില്ല. അതേസമയം ഇൻ കേസ് ഓഫ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ്, നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡിന് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഡയറക്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നഷ്ടമേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. കാരണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി പിന്നെയും മോട്ടർ റൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും. മെക്കാനിക്കൽ എനർജീനെ electric energy, mechanical energy can be produced directly from electric energy in solar power plant, but in wind power plant mechanical energy ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ എനർജി ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ, അഗ്രികൾച്ചർ, വാട്ടർ ഫില്ലിംഗ്, എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Small scale solar PV arrays which can be built on homes and commercial buildings also have minimal land use impact. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ആയാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയൊരു ലാൻഡ് ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ലാൻഡ് ഏരിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ ആണ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത്. ഓൾസോ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊച്ചി എയർപോർട്ടിനെ കുറിച്ച് അറിയണം. നിങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എയർപോർട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. യു ക്യാൻ സി എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് solar panel on the left side when we are traveling towards Ernakulam, near to airport, and the airport is fully run by solar electricity. സോ നമ്മളുടെ നാട്ടില് ഇത് ഉണ്ടാക്കി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലാൻഡ് മാത്രമാണ് ഒരു കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ളത്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ സോളാർ പവർ പ്രൊഡക്ഷൻ. ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇസ് വാട്ടർ യൂസ്. വാട്ടർ യൂസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സോളാർ പവർ പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത്. ദാറ്റ് ഇസ് PV cells do not use water for generating electricity. However, as in all manufacturing process, some water is used for manufacturing components. അഥവാ PV വരുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് യൂസേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ഒന്നും വരുന്നില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതേസമയം സോളാർ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് അഥവാ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് സോളാർ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ, വാട്ടർ ഇസ് മാൻഡറ്ററി ഫോർ കൂളിംഗ് പർപ്പസസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് അഥവാ സോളാർ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു കൂളിംഗ് പർപ്പസിന് നമുക്ക് വാട്ടർ അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെ ലാൻഡിന്റെ ഡിസൈൻ എല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും വാട്ടറിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്. ആൻഡ് ലാൻഡ് നല്ല വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് അഥവാ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സോളാർ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. CFP plants that use wet recirculating technology with cooling towers use 600 to 650 gallon of water per megawatt hour electricity produce. ഒരു മെഗാവാട്ട് അവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറൌണ്ട് 600 to 650 gallon ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സോളാർ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്. സോ അത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണം. അതും നമുക്ക് ഡ്രൈ കൂളിംഗ് ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ യൂസേജ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അതേപോലെ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ്സിൽ ഹസാർഡസ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വരുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റേജിൽ ഇത് വളരെ വൈഡായിട്ട് നമ്മൾ ഹസാർഡസ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റേജിൽ. That is, PV cells or manufacturing process uses a number of hazardous materials, most of which are used to clean, purify semiconductor surfaces. നമ്മൾ സെമികണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്, ജർമേനിയം, സിലിക്കൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫോട്ടോ വോൾട്ടാനിക് സെൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പല വിധത്തിലെ ഹസാർഡസ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് chemicals like hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, hydrogen fluoride, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഹസാർഡസ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഈ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സൈസ് നോക്കിയിട്ടാണ്, സെൽസിന്റെ സൈസ് നോക്കിയിട്ടാണ് എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വി ക്യാൻ സേ. ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്ലീനിങ് ദാറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ആൻഡ് size of silicon wafer, workers face risk associated with the inhaling of silicon dust, and PV manufacturer must follow law to ensure workers are not harmed by exposure to these chemicals, and that manufacturing waste produced are disposed properly. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. കാരണം സിലിക്കൺ ആണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ വോൾട്ടാനിക് സെല്ലിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ അഥവാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ.
പ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ പല വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിലിക്കൺ വേഫറിന്റെ സൈസ് എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. When we are producing silicon wafer, the employee who is manufacturing that silicon wafer should follow safeguards like mask, then face shield, etc. Then still there is a chance of silicon dust inhaling that may cause very harmful for the people. So നമ്മൾ അതിനെല്ലാം തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. And thin photovoltaic cells contains a number of more toxic materials than those used in traditional silicon voltaic cells. Includes gallium arsenide, copper indium, gallium diarsenide, then cadmium telluride. അങ്ങനെയുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഫോട്ടോവോൾട്ടാനിക് സെല്ലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അഥവാ തിൻ ഫോട്ടോവോൾട്ടാനിക് സെല്ലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഈ പോസിബിൾ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ ട്രഡീഷണൽ സിലിക്കൺ വോൾട്ടാനിക് സെല്ലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഹാംഫുൾനെസ് എല്ലാം ഒരു പരിധി വരെ കുറക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇതിന്റെ സൈസ് കൂടുന്നത് നമുക്കൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. ലാൻഡ് ഏരിയ കൂടേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ കൺസേൺ കൊടുക്കുന്നത് തിന്നായിട്ടുള്ള ഇതിനാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റൈലിൽ മാത്രമാണ്. അവിടെ കുറച്ചും കൂടി സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. If not handled and disposed of properly, these materials could pose serious environmental and public health threats. However, manufacturers have a strong financial incentive to ensure that these highly valuable and often rare materials are recycled rather thrown away. നമ്മൾ ഇത് വലിച്ചെറിയുന്നതിനെക്കാട്ടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുകയും അതേപോലെ ഹാർംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ്സിൽ. And when we are considering life cycle and environmental or global warming emissions, while there are no global warming emissions associated with generating electricity from solar energy, there are emissions associated with other stages of solar life cycle, including manufacturing, material transportation, installation, maintenance, decommissioning and dismantlement. അതായത് നമ്മളുടെ വർക്കിംഗ് സ്റ്റേജിൽ സോളാർ പവർ കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഗ്ലോബൽ എമിഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റേജിലും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്റ്റേജിലും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സ്റ്റേജിലും അതുപോലെ മെയിൻ്റെനൻസ് സ്റ്റേജിലും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ എമിഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് കോസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് life cycle emissions for photovoltaic system are around 0.07 to 0.18 pounds of carbon dioxide equivalent to 1 kilowatt hour. നമ്മളുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എമിഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ വോൾട്ടാനിക് സെൽ അഥവാ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇത്രയും എമൗണ്ട് അഥവാ 1 കിലോവാട്ട് അവറിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുവാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി വിൻഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, സോളാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ജിയോ എനർജി. ജിയോ തെർമൽ എനർജി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു എനർജിയാണ് ജിയോ തെർമൽ എനർജി. The most widely developed type of geothermal power plants, known as hydrothermal power plants, are located at geologics, അതായത് hotspots where hot molten rock is close to the earth crust and produce hot water. നമ്മൾ എപ്പോഴും പല സ്ഥലത്തായിട്ട് നമുക്കിത് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ അഥവാ നമ്മുടെ ജിയോളജിക്കൽ ഹോട്ട് മോൾട്ടൺ റോക്സ് ഉള്ള ഏരിയാസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ എർത്ത് ക്രസ്റ്റിന് അടുപ്പിച്ചുള്ള ഏരിയയിൽ വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും ഡ്യൂ ടു ദിസ് hot molten rocks. In other regions, hence enhanced with geothermal systems, hot dried rock geothermal, which involves drilling into earth's surface to reach deeper geothermal resources and can allow
border access to geothermal energy. In other cases, അഥവാ നമുക്കിത് എക്കണോമിക്കലി അത്രയും നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ജിയോതെർമൽ ലാൻഡ്സ് ക്രസ്റ്റിനോട് ചേരാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ നല്ല ഡീപ്പ് ഹോൾ എടുത്തിട്ട് ജിയോതെർമൽ ഏരിയാസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുക, അഥവാ ആ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് ഡിഫേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ കൺവേർഷൻ ആൻഡ് കൂളിംഗ് ടെക്നോളജി യൂസേഴ്സ്. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഈ സ്റ്റഡീസിൽ വരുന്നത്. അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ കൺവേർഷൻ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എനർജി കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൂളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ആദ്യം നമുക്ക് യൂസ് ഓഫ് വാട്ടർ നോക്കാം. ജിയോതെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഇമ്പാക്ട് ബോത്ത് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് കൺസംഷൻ. Hot water pumped from underground reservoirs often contains high level of sulfur, salt and other minerals. ഇത് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. നമ്മൾ വളരെ താഴ്ന്നുള്ള വെള്ളമാണ് ജിയോതെർമൽ പവറാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത് വരുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് സൾഫറും സാൾട്ടും അതേപോലെ മിനറൽസ് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് മേ കോസ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ വാട്ടർ. ആൻഡ് geothermal facility often have closed loop water system in which extract water is pumped directly back into the geothermal reservoir after it has been used for heat or electricity production. അഥവാ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും ജിയോതെർമൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ മറ്റ് സിസ്റ്റം പോലെയല്ല. സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറയാം. സോളാർ എനർജി യൂസ് ചെയ്ത് എമിഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എമിഷൻ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പക്ഷേ ജിയോതെർമൽ ഒരു ക്ലോസ് ലൂപ്പാണ്. അഥവാ നമ്മൾ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, അഥവാ താഴോട്ടേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ. വാട്ടർ ഓൾസോ യൂസ് ഫോർ കൂളിംഗ് ആൻഡ് റീ ഇഞ്ചക്ഷൻ. അഥവാ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ജിയോതെർമൽ ആണ്, അഥവാ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ വളരെ ഹൈ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് കൂളിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചറുകളിൽ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ കൂളിംഗ് ടെക്നോളജീസ് യൂസ്, ജിയോതെർമൽ power plants required 1700 to 4000 gallon of water per megawatt. നമുക്ക് അറിയാം ജിയോതെർമലിൽ നല്ല എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഐ മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. സോ വി നീഡ് ടു യൂസ് അറൌണ്ട് 4000 gallon of water for the production of 1 megawatt. ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ലൊക്കേഷൻ ആണ്. കാരണം ജിയോതെർമൽ ഏരിയ ഡയറക്റ്റ് ക്രസ്റ്റിന് അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് വയർ മാത്രമേ വേണ്ടി വരുള്ളൂ. അതേസമയം വളരെ ഡീപ്പായിട്ടാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ പൈപ്പിന്റെ ലെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂളിംഗ് റിക്വയർമെന്റ്സും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. However, most geothermal plants can use either geothermal fluid or fresher water for cooling. And the use of geothermal fluid rather than fresh water clearly reduce the plant overall water impacts. നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ജിയോതെർമൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും സേഫർ. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കൺസംഷനെയോ അത് വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കില്ല. In most cases, not all water is removed from reservoir is re-injected because some is lost as steam. In order to maintain constant volume of water in reservoir, outside water must be used. നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ സ്റ്റീമായി മാറുന്നുണ്ട്. ഈ സ്റ്റീമായി മാറുന്ന സ്റ്റീം എക്സോസ്റ്റ് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാന്റിലുള്ള വാട്ടർ ലെവൽ കുറഞ്ഞു വരും, കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് യൂസിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ വാട്ടർ ഇതിനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. The amount of water depends on the size of the plant and technology used. And however, because of reservoir water is dirty, it is often not necessary to use clean water for this purpose. നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാം ജിയോതെർമൽ റിസർവോയറിൽ വരുന്ന വാട്ടർ അത്രയും ക്ലീൻ വാട്ടർ ഒന്നും അല്ല. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ജിയോതെർമൽ എനർജി. ഇത്രയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത്. ടൈം ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എയർ എമിഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് യൂസും ജിയോതെർമൽ എനർജിയിൽ മേജർ കൺസേൺസ് ആണ്.
അതുപോലെ ഇതിന്റെ ജിയോതെർമൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അനാലിസിസും ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എമിഷൻസും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കേണ്ടി വരും. സോ ദിസ് ഈസ് ഫോർ ടുഡേ. താങ്ക് യു. ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറയേണ്ടി വരും. അറ്റൻഡൻസ് പറയാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറയാം. 2, 19, 5, 4, 13, 15, അതേപോലെ 7, 32, 31, 30, 28, 7 ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരുന്നു. വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അറ്റൻഡൻസ്? 26. ദെൻ കുറെ പേർക്ക് അറ്റൻഡൻസ് കുറവാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. എനിവൺ എൽസ്? ഓക്കെ, വേറെ ആരും പറയാനില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആർക്കും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അറ്റൻഡൻസ്. Else we are stopping here. Thanks for listening to the class.